Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Life is Strange. On est toujours dans le dernier épisode, l'épisode 5 Polarized. Et on avait changé la réalité, on avait fait en sorte que Mark Jefferson se fasse arrêter pour tous ses méfaits. Tu m'as l'air un petit peu fort, toi, par contre. Donc voilà, on était parti pour San Francisco, je crois. Los Angeles, c'est là où Rachel voulait aller. Nous, il me semble que c'était San Francisco pour le concours de photos. Héros du quotidien. Et donc, on était avec le principal. Et donc Chloé est en vie, ils ont découvert pour Rachel. Globalement, a priori, c'est la meilleure timeline. Ça m'étonne un petit peu qu'on soit déjà à la fin du jeu, parce que ça me paraît vachement court du coup pour l'épisode 5, de juste bouger dans quelques photos et on est bon. Mais peut-être que l'épisode 5 est plus court. Allez savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on peut pas bouger beaucoup, d'accord. Mm. Ah, San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. I have to admit, I love being called an artist. La galerie Zeitgeist présente Héros du quotidien, vernissage en présence des artistes et exposition. Galerie Zeitgeist. Très bien. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. Ouais. Beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Si les Prescott peuvent être tirés là-dedans aussi. Dîner de lune, en plein milieu de la tourmente environnementale qui frappe Arcadia Bay, avec sa chute de neige hors saison et ses baleines échouées, certains résidents ont déclaré avoir vu apparaître 2 lunes dans le ciel aux alentours de 20 h hier soir. Les témoins affirment que celles-ci étaient clairement visibles dans le ciel dégagé, avant d'être dissimulées par l'arrivée de nuages peu de temps après. Aucune vidéo ou clip filmé sur portable n'a encore été diffusée, ce qui pousse les météorologues de la région à croire qu'il s'agirait d'une potentielle hallucination collective, entraînée par les événements éco-catastrophiques récents. Le chef de la sécurité de Blackwell dévoile un scandale et un bunker secret. Suivant les indications de David Madsen, chef de la sécurité à l'Académie Blackwell, la police a effectué une descente mardi dernier sur une étrange pièce souterraine. Ce mystérieux bunker aurait servi de lieu de séquestration et de studio photo au professeur Mark Jefferson ainsi qu'à Nathan Prescott, un étudiant de l'Académie. Selon nos sources, les 2 suspects y faisaient poser leurs victimes après les avoir enlevées et droguées. Bien qu'il n'y ait aucune trace de violence physique ou sexuelle sur les victimes, ces révélations troublantes se sont répandues dans la tranquille petite ville d'Arcadia Bay comme une onde de choc. Sean Prescott lui-même, le plus puissant homme d'affaires de la région, fait l'objet d'une enquête en tant que propriétaire de la grange où cette chambre noire high-tech a été découverte. Pour lire la suite, tournez la page. Oui, alors, pas de violence physique, pas de violence sexuelle. Et les violences psychologiques, on en parle? Non, mais... Ça y est, on atterrit. Ah oui, quand... il fait plus frais alors qu'à Arcadia Bay. C'est intéressant ça. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. I bet this is a nice break for Principal Wells. Ouais, After all the damage control we had c'est to ça. do Il échappe à ses responsabilités, tiens. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Non. Just a bit. Ah, moi j'ai rien entendu. It's been a tough week. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Ça fait trop.
remettre correct, patient. Jefferson and Prescott's. Things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Ouais. Oui, bien ce qu'il me semblait. Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Space tout. Donc on n'est pas dans la dark room. À la place, on est à San Francisco avec Mr. Wells. Et c'est tout? Ok. Zeige, ça fait très... Alors j'ai envie de dire allemand, mais alors entre allemand, autrichien... C'est tous des chinois de toute façon. Non. Ah, c'est comme différencier le belge, le français et le suisse. Il me semble qu'ils parlent tous français. Je sais que la Suisse, il y a le flamand en Belgique, je crois. Et je sais qu'en Suisse, comme ils sont comme c'est un quartier, un carrefour pour tout, ils parlent plusieurs langues. Mais... San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take Ah ouais? advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Ouais. Work the room. Tu peux foutre le feu? I don't know. I feel No. so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Ça marche. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Oh, ne sous-estimez pas les prises de parole publiques. Hein. Ne jamais sous-estimer les prises de parole publiques. Wowzer, Max. You did it. Somehow. I went from the dark room to this gallery. Ouais. I've been through so many realities in 1 week. Life is weird. Yeah. Life is weird. Oula, oula, oula. Ah, et j'ai encore un bug avec ça. Est-ce que je dois prendre rendez-vous pour te voir maintenant? Oh, arrête, mais oui, parle de mon argent. T'as pas. Est-ce que je peux... Ça déconne encore. Bon. C'est pas très grave, je suis plus intéressée pour le niveau des photos. Ok. I never thought I'd get to speak to a gallery receptionist about my own work. Nice. Nice Good indeed. morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your Everyday Heroes photo. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. I wish I had time to go see those murals here. Fresque de mission Gabriel Monarez. J'avoue que l'art n'a jamais été mon truc. The Zeitgeist Gallery does have a cool history in Frisco. I mean, San Francisco. D'accord. Zeitgeist, une histoire pictographique. I need to
drop some serious cash in there. Mécènes et donations. Offrez le don de l'art. Les donations sont reversées au programme d'art communautaire. Merci. Galerie Zeitgeist. Staff only. Ah, il y a les toilettes là-bas. Wow, sir. A Danny Lee article. Golden Gate Reporter. J'ai laissé mon cœur d'artiste à San Francisco, par Daniel Lee. Oui, je suis née à bord d'un train BART, littéralement. C'est une longue et fascinante histoire que je ne répéterai pas ici. Faut me faire boire pour celle-là. Santé, maman! Ceci explique sûrement ma passion dévorante pour la baie et ses environs. Ces bataillons d'artistes et de révoltés. Malgré l'épidémie de gentrification, artistes et autres créatifs s'y épanouissent en dépit des pressions socio-économiques, car c'est ainsi qu'ils l'ont toujours fait. Des galeries telles que Zeitgeist et Milkovich Fashion ont entamé un véritable dialogue avec ces communautés et s'emploient à faire ce que certains mécènes ne font que promettre. Suite page suivante. I wonder how it is to live in a submarine like that. Je veux pas It savoir. must be really claustrophobic. Ouais, c'est pour ça, je veux pas savoir. À la poursuite du véritable octobre. Visitez le célèbre USS Malakoda. Apprenez l'histoire palpitante du plus vieux sous-marin de San Francisco. Ouvert au public tous les jours à Clanman's Wharf. The revolution will not be televised. Arrêtez les startups. Combien de boutiques et de résidents devront-ils encore être contraints de quitter leur ville natale pour laisser la place aux derniers cafés branchés ou restaurants à thème hors de prix? Les fous de high-tech qui ont pris le contrôle de notre ville ont besoin d'apprendre la signification du mot transgression. Rejoignez-nous ce samedi pour démarrer le début de la fin. Lieu de rendez-vous à confirmer. Oh, je sais pas si vous aurez l'occasion de faire des trucs. Hein. I love how much cool art is going on all over the Bay Area. Unlike Arcadia Bay. Vous avez Blackwell, ça suffit peut-être. Apprenez l'histoire et les techniques artisanales des Shambhala, cours hebdomadaire en compagnie du professeur Charles Eric. 25 Miranda Street, Clande. Hop là, pardon, j'ai oublié de lire un truc. I love how much some mysteries should stay that way. C'est Tobonga, ça! Les excursions Kaltiki présentent Mystère des îles du Pacifique. Circuit de 3 heures du littoral de la baie. Visitez d'anciens sites cérémoniels et funéraires. Découvrez la mythologie et les légendes locales. Tous les jours de 7h à 19h. Holy shit. This flyer was designed just for Chloe. I wonder if I'm ready for the mosh pit. Oh non, merci. Tête de mort et fête des morts. Art du bizarre, portrait à l'encre, groupe horrifiant, cabaret de minuit, cochonnerie et conneries, jusqu'à l'aube, 18 et pas moins, mercredi 30 octobre, entrepôt Tenderloin. But what would I wear? Festival druidique de Nigel Salmon. Ah, encore ça pourrait m'intéresser, la culture druidique. 31 octobre à 23h, Golden Gate Park, chez Nigel Pagan. Ok. How fun. Yes, Warren would definitely go ape over this show. Histoire du cinéma dystopique, ça aussi ça pourrait m'intéresser. L'archiviste culturel Xian Davin présente une exposition vidéo cinétique suivie d'une conférence démontrant comment la paranoïa d'une apocalypse industrielle a mené à la naissance du cinéma dystopique dans le monde, de Metropolis à la planète des singes, de Blade Runner à Hunger Games. C'est bien Hunger Games ça. Je sais plus si j'ai lu les bouquins avant de voir les films. Parce que mon adolescence commence à se faire un petit peu loin maintenant. Et j'ai lu beaucoup de bouquins, mais les bouquins sont très... Les films sont bien, et les bouquins vont un peu plus en détail dans certains trucs. Sur les servants qui se sont fait couper la langue, par exemple. Il n'y a pas de toilettes non plus. Oh. Pourtant, ça nous réussit si bien d'aller aux toilettes. Dans les événements importants. La liste. There I am, along with all the other winners. Nice. I should say artists instead. Oui, sans doute. Pas te parler. Look at this print.
depth of field, the colors. Look at the bokeh shape. This was definitely shot with a medium format camera using a Leica 35mm lens. You can definitely find out those details. The story of a photo if you know how to look at all the details of a picture. Oh, this is so interesting, nephew. I didn't think you knew about all this. When I was younger, I did a lot of photography stuff. Didn't I tell you about it? It's great to read all these comments. Even the mean ones. Il faut. On se sent inspiré, pas aussi bien que l'expo de l'année dernière. Ça donne carrément envie de se mettre à la photo. L'avenir de la photo est arrivé. Ces héros ont pris la route du moindre regret. Un grand exemple de surveillance absolue. Leurs 15 minutes sont presque écoulées. Merci, c'est tellement bien. Brillant. Elle ne serait pas là, ma photo That looks familiar. This might be too metaphoric. Ça compte vu qu'on l'a pas pris avec notre appareil à nous? Aren't you from Blackwell Academy? Ouais. I wanted to go there, but I didn't get in. They have such a cool program. I bet you're learning a lot. Ouais, pas faire confiance à nos profs notamment. Alors du coup, je suis curieuse, j'ai eu laquelle de photo? Ah ok. Donc là, bon, s'il y a du scotch, a priori c'est plutôt que c'est celle... ça doit être plutôt dans la dark room, je prends. That one is kind of silly. I would love to have this on a shelf. Someday. Non merci. I might. Oh, but imagine how much time it takes to make one sculpture. C'est sûr. Non. I heard Mark Jefferson was supposed to be here tonight. Not anymore. That was so Nope. shocking. I have one of his monographs too. Hold on to it. His work is going to be worth serious cash. Il avait capable de kidnapper des étudiantes. Bravo on your entry. Merci. I'm the art critic for Iris N magazine, and we would love to include you in a piece about future trendsetters in photography. Grand I'll plaisir. send you the details this week, if that's okay. Parfait. Congratulations for your piece. Bon, je serai plus là d'ici là, Not my mais... style, but the neon is a nice representation. Oh shit. Pretentious alert. Ah, faut pas dire ça. Il y a des photos sympas. Je peux pas te parler. I guess I have to get used to the idea of fancy food I don't want to eat. I know it's kind of simple, but I find this haunting. Right? The instant print makes it look timeless. Nostalgic melancholy. A teenage Who's the girl. artist? I think it's for some contest. That's cool. See? Oh, hey, you're the one who entered the self-portrait. Yep. Or actually, do you call it a selfie? Anyway, I Both. was very impressed about how you subverted it to make all of your photo subjects to focus. Oh, very smart. Merci. Young and grunge. He'll think about those days for the rest of his life in prison. Good. C'est Jefferson John, ça? Professeur et photographe de renom écroué pour homicide et kidnapping. It was cool that Principal Wells came along. Pas He vraiment comme could s'il have avait le choix. canceled our entries after what happened with Jefferson. C'est sûr. So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't feel like a famous photographer yet.
Every journey starts with the first step. I'm only a Blackwell bureaucrat, not an artist. But you've made us proud with the great response to your work so far. It's kind of surreal to be here after everything that happened at Blackwell. Ça c'est All sûr. the more reason to celebrate your success. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to me. I Oui, should have been more. oui, oui, surtout quand d'autres personnes t'avaient prévenu, pas que nous. She's strong, and I'm glad she made it out of that hell. Should have put my foot down. Elle est pas encore sortie, hein. Or put my foot in his ass. Mark Personne ne l'est. Jefferson was good about hiding his tracks. We were all Voilà, fooled comme ça, by ça him. inclut tout le monde, pas Most juste. of all me. As you might know, I have a weakness for prestige. Oui. And Jefferson had such a great reputation. Nobody expected him to be so disturbed. I couldn't believe the police found those sick photos in his dark room. Ah, those poor girls. Ouais. At least he's in jail along with Nathan for kidnapping and murder. And Sean Prescott is now under serious investigation for all his years of corruption. Money Bien. and power can only protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. And he even brought him to Blackwell. Ouais. Ouais. J'ai du mal Now à if y we can croire, just ça. figure out what's going on C'est quand même lui with qui the a acheté weather, le bunker. Hein. maybe everything will be like it was before. Environmental science is above my pay grade, Max. But it sure would be nice to get back to Blackwell Academy the way it was before. I'm hoping this is C'est a sûr. fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Non. Now, if Non, you'll non. excuse me, I hear the buffet calling Ouais, bah again. vas-y. Attention, hein. Une coupe de champagne, Max. Je te surveille. I do not understand art. Moi non plus, je te rassure. Oh, mignon ça. Well, I have to say, this is the best everyday hero show I've seen since it began. All the pictures say a lot about our times. Bravo. How much would you Oh. Excuse me, I just wanted to tell you how much I loved your photograph. I've seen a lot today, but there's something powerful and understated in yours. I can't wait to see much more of your work in the future. Moi aussi. Hi, excuse me, you're Max Caulfield, right? Oui. Yeah. Yes. Sorry to bother you, but my name is Danny Lee, and Ah, I'm bah with the tiens. People's Herald. I edit their art section, and I totally dig your work. Now, I know the whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something timeless about your images, so I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. You too, Danny. Bah bien. Ah, ça me je m'y rendrais presque arrivé à moi. Ce serait beau. I can't believe I'm in San Francisco. Et sans Chloé par contre. Ça c'est triste. Process this after all the death I've seen this week. I wish Chloe was here with me now. Without her, I couldn't have fought Jefferson. Mm. And she always pushed me to not be shy about my photos. Even if that feels so trivial after what happened with Rachel and Kate. But for whatever reason, I have this power. I hope I finally used it right. Moi ce qui m'inquiète c'est qu'on parle quand même des problèmes écologiques. Donc c'est qu'a priori il va quand même y avoir la tempête à Arcadia Bay. Aujourd'hui. Pendant qu'on n'est pas là. Hey, I love your shot. I Merci. just wanted to say congratulations, and I hope you get a lot more attention. Merci. This makes me feel so sick. Like I was back in high school.
Usually these kind of contests, they put me to sleep, but I like how this show is about specific actions, you know, not just abstractions. Je suis plutôt d'accord. Doing some unique stuff this year. Moi, tout ce qui est abstrait. How do these galleries afford to rent here? God, I love art. You must be the everyday hero from Blackwell. My name is Lauren Francis, and I run the media department at Detroit School of Visual Arts. I'd love to talk about you being a residency next spring. Don't say anything to Principal Wells yet. Très bien. I wonder if I can buy these everyday heroes pics. Sorry, I don't know your name, but I saw your picture in the gallery brochure, and I just wanted to let you know how cool your entry was. Merci. Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Ouais, c'est bien ce qui m'inquiétait. Moi je vois que ça, elle nous appelle. Hein. Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude. Oh, you left the ringer off, idiot. Come on. Please answer. On te l'avait dit, si tu nous as pas cru. What? Oh, Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe, can you hear me? Hello? Hello? Bon, il n'y a plus qu'une chose à faire. Hein. Oh my god. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. There has to be a way to stop this. For good. Ouais. I do not understand art. I guess everybody is a photographer now. On sait comment ça marche. On sait ce qu'il faut faire. Excuse me, I'd love to ask you a few questions about your work. Sorry, but Là, c'est un temps qu'on n'a jamais visité. C'est avant le début de l'histoire, même. Ouh! what is going on Est-ce que c'est parce now? qu'on essaie de revenir trop loin dans le It temps? feels like reality is breaking Bah non, puisqu'on apart. a... What am I doing to time? Je peux vraiment rien faire de plus. Hein. I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. No, it's not. Sorry, San Francisco. Chloe comes first. Espoir brisé. Ouais, alors est-ce que ça valait vraiment le coup, du coup? Ah, parce que si c'est pour retourner dans la dark room... Ah. Genre, au début, qu'il y a toujours la tempête, vu la tête... vu l'internum qu'il avait. Oh, fuck. God, no. I'm back here again? I thought I fixed everything. What did you say, Max? What?
Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back. Victoria n'est plus là par contre. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. Transformation between the old Max and the new Max. Anyway, answer my question, please. Fuck you. Good answer. Good answer. Hey, your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Merci, merci. Oh, I had to let Victoria. Non! You let her. Don't be Nathan, stupid. Victoria. She's exactly where she deserves to be. Non? No. Non? Oh, as if you care. Oui? J'aime bien Victoria, moi. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little. Eh ben voyons. Fuck. He burned my diary. Bon, j'aurais peut-être dû lire le journal alors du coup avant. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. C'est la tempête, ça. Whoa. Did you see Est-ce how que la close grange, this elle tient is? encore debout? Je suis curieuse là pour le coup. Like I said, something weird. There's that fear. Oh, Max, it's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. Ah, attention, youth, jeunesse et innocence, c'est pas la même chose. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And Ouh. I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. On va bien réussir à faire quelque chose. Please. C'est ça qui était teasé à la fin de l'épisode 4. I promise. This final dose won't hurt. Ouais. Et- What? Ah. David. What? David. Oh. No, David, no. What? David, watch out. How? How did you know that? David, watch out. How? How did you know that? Jesus. David Madsen. He's out cold.
I promise you, no more nosebleeds. Wait, hold on. Can I please ask you for one last request? Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Une dernière photo? Would you take one last picture of me? I want to be your best subject. I almost don't believe that, but I think you finally learned from me. Ouais. Je le savais. Est-ce que je peux demander pour encore quelque chose d'autre? I promise you. Est-ce que vous pouvez mettre un petit peu de musique? Could you please at least play some music so I can drift away? Even at the end, you're still a dreamer, Max. That's a nice trait. Bon, il m'entendra pas, mais... Pitié, ne m'approche pas comme ça, s'il te plaît. What? Ouais. Ça me paraissait compliqué. What? Je suis curieuse. Il va Would accepter? you mind turning off the lights? They make me squint, so I won't look good for the shot. Now, you're thinking like a real photographer. And I don't want your last memory to be bad lighting. On va la voir dans tous les angles, hein, comment il prépare la seringue. I promise. This final dose won't hurt. What? David, watch out! Ouais. I promise. Je suis pas convaincue de ce qu'un peu d'eau va faire, mais... Excuse me, but my throat is scratchy. Can I please have some water? Of course. I don't want you to be uncomfortable. Ah, on va faire les mêmes coups que la dernière fois. Et bim! I promise. This final dose won't hurt. What? David, watch out! How? How did you know that? David, watch out! No gun. No balls. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. Jefferson, it's over. You are not going to stop Grab me. that bottle!
Ouais. It's over. You are not going to stop. Grab your gun now! Got it. Pas. It's over. You are not going to stop me. Oh, Lord, Max. Are you okay? Are you all right? Can you move? Yes. Ouais. Thank you, David. Thank you. No, thank me. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. Stay down. He won't be going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson, now it's your turn to be captured in a moment. Save Chloe. He burned everything, including all of my photos. Warren, yes, I can use that picture he took of us. Ouais. Shit, no signal. Thanks, Mr. Jefferson, but you won't need this anymore. T'as le permis, Max? Max, I'm sorry. Ah, je peux pas revenir en arrière. Mince. Ah bah au moins comme ça c'est clair. Max, merci de m'avoir forcé à venir. J'ai orbité autour de Brooke toute la soirée, elle est trop cool. Et on va aller faire une expo ce week-end. Alors rappelle-moi de toujours suivre tes conseils. J'aurais dû faire ça avant, comme ça. Ah, je peux pas monter en arrière, le problème c'est que je peux pas. Je suis bloquée à cause du truc. Max, c'est Taylor, t'as vu Victoria, elle a genre disparu après avoir reçu son prix. Je vous ai vu parler, donc je me suis dit que tu devais savoir quelque chose. Je flippe un peu, fais-moi signe si tu la vois. Merci. Ah, ça m'embête, ça bug aujourd'hui. Tant pis. Just looking at that makes me want to vomit. On peut lui donner une dose, hein, dans l'idée. Damn, Jefferson torched everything. Now the only photo I can get is the one Warren took. I want to burn all these photos. Tu peux le faire avant de partir, hein. I hate looking at me like that. Tu m'étonnes. That's Victoria's bracelet. I bet Jefferson was going to use that to frame Nathan. Ouais, soit ça, soit il garde des trophées. I can still feel those straps. Stop, Max. You're free. Oh, bah, on sera libre quand on sera sorti de ce truc, hein. You won't need those glasses again. All this expensive gear just for sick bullshit. Ah mais sérieusement, obligé de refaire le tour. Jefferson looks so pathetic now. Non, What the hell is this place? c'est la David dark room. Madsen is on the case. He's still looking for evidence. David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was gonna kill me. Like he did to Victoria Chase. Oh, no. I always suspected that son of a bitch. Pas moi. I never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. Oui. It was part of his sick plans. Well, you still had the right idea to tell the principal that Jefferson acted shady around Kate Marsh. Merci. And Max, I treated Kate like shit. Ouais.
I know she's a good person, On fait tous des erreurs, écoute. but I'm not. I hope I get to tell her that soon. Ah, c'est ça, au moins tu pourras lui dire. Me too. I think that would make her very happy. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel, and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Ouais. Nathan from it. I wasn't so stupid. No, Ça fait tant mieux. I told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. But he didn't want to believe me. I should have been more loud. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys, well, Ouais. you had each other. Ça nous a bien servi. Maybe she learned from you. I think she only learned how to hate my Nah. guts. You both had a tough start. And I know it wasn't easy. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but I wasn't so great. C'est très difficile de revenir. But you saw how that went. Vous avez essayé. You tried. It's obvious you care. Even if your methods are... Fucked up. I know. I'm glad I stood up for you. I try not to use my service as an excuse, but it's hard to come home after Bah oui. war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, she would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. C'est bien. I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but maybe she'll stop calling me step douche. C'est déjà un bon where début. is Chloe? Alors, techniquement, elle est morte, mais on va aller lui sauver la vie, donc elle est en vie. David. Je t'assure. She was pretty stressed out, so she went to go medicate before I ended up in here. So, she's okay. Oh, thank God. For once I'm happy Chloe's a Ouais, non, stoner. parce que David, Nathan, I have to go outside and get Rachel, some real air Kate, and use my phone. Victoria, Of course. je suis pas sûre qu'il l'aurait bien pris là, s'il avait appris qu'elle était morte. You're a brave soldier. Et bon, I'm s'il glad peut éviter de Chloe se has a tuer, best friend like you. Go on now. Ouais. You've seen enough of this one. Ouais, clairement, ouais. Surtout qu'on n'arrête pas d'y revenir. J'espère que c'est la dernière fois, pitié. Okay, teacher. Let's see what kind of photo evidence you shit all over this computer. You're not getting away with this, Jefferson. J'espère bien. Every song you hear in jail will be torture. You'll never be free again. Frank isn't a bad person, but he can't be in denial about the drugs he provided. Oui, non, ça, c'est sûr. Oh putain. Chloe, I'm gonna save you for the last time. J'ai du mal à croire qu'il va pas s'en rendre compte. Par contre, ça, j'avais pas vu. Mince. Nobody will look at Jefferson's work the same. J'espère. Oh, no. No. Looks like Jefferson was planning a major security renovation with Prescott cash. Bah tiens. Spy Guy, c'était pas le... C'était pas là où ce qu'avait utilisé William justement pour essayer de retrouver ses clés? Système de surveillance domestique chien de paille, 6 caméras drone rotatives, 3 écrans HD TV, panneau de commande multiples, prix total hors taxe 4566 $. Paiement reçu de la fondation Prescott. Bah tiens, et tu veux même pas croire qu'il savait rien du tout? À d'autres.
No one would have looked for Nathan's body with this. Compagnie Big Bus, reçu, passager Nathan Prescott, description Los Angeles. Ah, le salopard, il les a fait aller dans le même truc que Rachel aussi. Ça devait aller à Los Angeles. Pire. You won't be going, Jefferson. Ouais, bon, ça t'inquiète pas. Any more shows. Jefferson had plenty of women who would have totally posed for him. But he didn't want to give his subjects a choice. C'est ça, c'est parce qu'il l'intéressait. Et nous, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Donc, grosse vidéo, hein, malgré tout. Pourtant, on n'aura pas fait grand-chose. Mais bon, voilà. On s'est sorti de la Dark Room. Et il faut qu'on aille retrouver Chloé, qu'on a essayé de sauver ce qui peut encore être sauvé. Hein. Et puis, bah, voilà. On se retrouve au prochain épisode pour la suite. Bye!